Rashid. Hey guys, am I audible? Yes. Yeah. Yes. Okay. So, can you confirm guys? Screen is visible, right? Is it visible? Yeah, it's Okay. Right. Okay. Guys, so let's start our discussion. Our today agenda, our today topic is related to VPC. VPC is again one of the service from your AWS. AWS நிறைய சர்வீசஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். EC2, EBS, EFS, IM, S3 அந்த மாதிரி அந்த வரிசையில VPCU is one of the service guys. What is VPC? If someone is asking, your answer must be virtual private cloud.
VPC is nothing but virtual private cloud. That's nothing but your VPC. Now, what is VPC? அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, see guys, whenever if you work with any product, right? Any product means what? Any application. When you join a new company, பொதுவா they will assign some project, right? IT projects, right? You will work with some mobile application or maybe a web application. We don't know, right? But you are going to work with some product. So, see, suppose you have a product. If someone is going to design the product, right? So, what is the 4 important fundamental services that we require? There are 4 fundamental services that basically we require. Then only we can able to design the product. We can able to develop the product. The first one is we need the compute service. We know, right? EC2. EC2 is one compute service where you can deploy your product, right? Where you can deploy your product. EC2 is an instance. EC2 is the elastic cloud computing. EC2 is a virtual machine. EC2 is a virtual server, right? Then what is the another one? We need a storage. We need a storage. Example, EC2. Storage, say for an example, S3. S3 is one of these service from your AWS. S3 means simple storage service. Simple storage service. And what is the important one? Another one. We should focus on DB, database. Whenever you design a product, you should have the web server, you should have the EC2, you should have the storage, you should have the database also. There are many databases are available in the market. People will go for RDS, relational database service. Some people, they will go for DynamoDB. It is also one of the database. We have a Redshift. It is also one of the database. Like that, we have a many database which is provided by your AWS. What is the 4th important component that we require in order to develop your product? Networking. See guys, we have a EC2, we have a S3, we have a RDS. How this will all will communicate, right? How the communication will happen, how the interaction will happen, how they will interact through the networking, right? Without networking, how we can interact? Say for an example, I want to go for Amazon.in. You have a browser, you have a Google browser, you have a Mozilla browser. When you type https://www.amazon.in, without an internet connectivity, without a network, can we able to see the URL? Can we able to see the application? No, right? So of course we need the networking also. If this system, your EC2, S3 and S3 RDS, S3, all this system, if they want to interact, they want to communicate, they need to integrate, then of course what we require? We require a networking concept. So under the networking, we are going to learn this VPC, virtual private cloud. What is VPC? I'm not saying. I'm just saying what is networking. For making an interaction between the system or to communicate between the system. Achieving this networking in AWS, we are studying this virtual private cloud. What is VPC? Let me tell you. But as of now, whenever if you want to design a product, we need a 4 fundamental services. One is compute, another one is storage, third one is database, fourth one is networking. Under this networking, we are going to learn this VPC. Is that clear, guys? Is that clear? It is clear. I need a quick confirmation from you all. Is that clear? What is? Yes, that's clear. Here, can you hear us, Dinesh? Yeah, I can able to hear you. Tell me. No, you said clear. Okay, fine. Right. So remember, to design any product, we need a fundamental services. That fundamental services: compute, storage, database, and network. Now,
What is networking? What is networking? Networking, it is communication. When multiple system, they want to communicate with each other, of course, what we require? We need a networking concept. Right? One minute. Okay. So network is nothing but, you just remember, it's a communication medium. Network is nothing but a communication. So whenever you hear the word VPC, VPC is nothing but virtual, a private, a cloud. Virtual private cloud. Why virtual private cloud? What is the purpose of virtual private cloud? Did you remember, guys? In the first day session, I spoke about two words. One is public cloud and another one is private cloud. Can you tell me which one is an example for public cloud and which one is an example for private cloud? AWS is public. Exactly. Then private cloud? Data center. Exactly, right? Our local data center or on-premises server, we can call it as a private cloud, but AWS, Azure or GCP comes under public cloud because anyone have the account, right? They can able to create some virtual servers from your public cloud. AWS is the public cloud. But within a AWS public cloud itself, we can able to make a private infrastructure. Mark my words, what I'm saying, without your public cloud. When I say within your public cloud means inside your AWS, inside your Azure, inside your Google Cloud. You guys can make your private infrastructure. In default, in AWS, whoever they have the account, right? Whoever they are utilizing the resources, they are under the private cloud only. Remember. So even though AWS is the public cloud, whatever the services used to by person, that person, they are launching those resources inside the private cloud, which is virtual private cloud. So far, I didn't tell you what is private cloud, but remember, within a public cloud, we have already a private cloud, which is your virtual private cloud. Why AWS is providing the private cloud? Even though it is a public cloud, why AWS is providing the private cloud? The main reason is security, right? Private cloud is for security. Of course, right? Because everyone, we are utilizing the same physical host, right? Suppose AWS have millions of physical hosts that has been launched in different availability zone, in different region. நிறைய physical servers அங்கங்க இருக்கு. எங்க டிஃபரெண்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல டிஃபரெண்ட் ரீஜியன்ல. நம்ம பிரைசிங் ஆப்ஷன் ஒரு டாபிக் பார்த்தோம், பட் அதை அப்படியே வைப்போம். இப்போ நான் ஒரு சர்வீசஸ் அக்யூர் பண்ற ஒரு EC2 லான்ச் பண்றேன்னா அந்த EC2 ஒரு பர்டிகுலர் அவைலபிலிட்டி ஜோன் பர்டிகுலர் ரீஜன்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம். பட் இன்னொரு பர்சன் அதே பிசிக்கல் சர்வர்ல நம்ம ஷேர் பண்ணுவோங்கன்ற ஒரு பயம் நம்ம கிட்ட இருந்துட்டே இருக்கும். பட் டு பி பிராங்க், தினேஷ் குமார் ஒரு AWS அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு ஒரு சர்வரை லான்ச் பண்றானா அவனுடைய விபிசிக்குள்ளதான் அந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் லான்ச் ஆகுது. அப்போ நம்மளுக்கு இங்க டிஃபால்ட்டாவே என்ன கிடைச்சது தெரியுமா? we are getting the isolation, we are getting the separation, or we are getting the isolated environment or isolated infrastructure. We are getting the isolated infra within your public infra. Within your public infra, you are getting the private infra. எப்படி? By means of virtual private cloud. நான் EC2 லான்ச் பண்ணும்போது fourth step network configuration ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருந்துச்சு. நான் என்ன சொன்னேன்? அதை லேட்டர் பார்த்துக்கலாம், இப்ப வேண்டாம்னு சொன்னேன். இப்ப அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன், ரைட்? நீங்க EC2 even though லான்ச் பண்ணாலும்
பப்ளிக் கிளவுட் AWS லான்ச் பண்ணாலும் அது என்ன பண்ணுதுன்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு லாஜிக்கல் ஐசோலேஷனுக்குள்ள தான் லான்ச் ஆகுது. அந்த லாஜிக்கல் ஐசோலேஷன் தான் என்னன்னு சொல்றேன், VPC அப்படின்னு சொல்றேன். So if someone is asking what is VPC, VPC is nothing but logical isolation. Logical isolation அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Let me tell you. See, whenever if you go with the AWS public cloud, right? Say this is my AWS account. You have AWS account. Say this is my AWS account. It's a public account. Anyone can able to create the account, right? They have proper email address. They have a debit card details. They can able to create the account. This is maybe called as public cloud. நீங்க இப்ப என்ன பண்றீங்க, ஒரு EC2 லான்ச் பண்றீங்க. ஆனா என்ன நடக்கும்னா இந்த EC2 நீங்க லான்ச் பண்றீங்க, சே ஒரு S3 பக்கெட் லான்ச் பண்றீங்க, ஒரு DynamoDB லான்ச் பண்றீங்க. இப்ப இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் ரிசோர்சஸ் நீங்க லான்ச் பண்றீங்க. உண்மையாவே என்ன நடக்கும்னா இந்த AWS இருக்குல்ல, இந்த AWSல we have a many region, say North Virginia, we have a Mumbai region, we have a California, நிறைய region இருக்கு. Suppose you have selected the North Virginia region. What will happen? In every region we have something called default VPC. We have something called default VPC. ஒவ்வொரு ரீஜியன்லயுமே AWS டிஃபால்ட்டாவே ஒரு VPC கொடுக்குது. அதான் டிஃபால்ட் VPC. ஈவன் தோ இது பப்ளிக் கிளவுடா இருந்தாலும் இன்சைட்ல ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் கிரியேட் ஆகும். இந்த பிரைவேட் கிளவுடுக்குள்ள தான் நீங்க கிரியேட் பண்ற ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். நீங்க சப்போஸ் கேட்கலாம், நான் ஒரு VPC கிரியேட் பண்ண முடியுமா? கிரியேட் பண்ணலாம். You also create one VPC. உங்களுக்கு எந்தெந்த ரிசோர்ஸ், ஃபார் an example இந்த ரிசோர்சஸ் உங்களுக்கு இந்த VPC கிரியேட் பண்ணும், you can create it. நீங்க லான்ச் பண்ணலாம். VPC குள்ள இருக்கிறதுல என்ன டிராபேக், என்ன டிராபேக்? மத்தவங்க யாருமே என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ரிசோர்சஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் a separate network. இது செப்பரேட் நெட்வொர்க். சே ஃபார் an example மொத்தம் 5 VPC இருக்கு. VPC 1, VPC 2, VPC 3. இதுல ஒரு EC2 லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க, இதுல ஒரு EC2 லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க, இதுல ஒரு EC2 லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப இது ஒரு செப்பரேட் நெட்வொர்க், இது ஒரு செப்பரேட் நெட்வொர்க், இது ஒரு செப்பரேட் நெட்வொர்க். அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், we can call it as logical isolation. அப்ப within AWS cloud குள்ளே நீங்க என்ன பண்ண முடியும், you can able to create your private infra. எப்படி? with help of VPC. ஒரு VPC இன்னொரு VPC கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. அது எதால செப்பரேட் ஆயிருக்கும், network boundary. That's called as network boundary or logical isolation, right? So if someone is asking what is VPC, maybe நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சப்போஸ் கன்சிடர் லைக் அபார்ட்மெண்ட், ரைட்? அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 30 வீடு இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஒவ்வொரு வீடுமே செப்பரேட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஒரு வீட்டுல இருக்கிற அவங்க கிட்ட இருக்கிற சாவி தான் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இன்னொரு வீட்டை அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இல்ல இன்னொரு பர்சன் இந்த வீட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இது 2-3 வீடுமே எப்படி செப்பரேட் ஆயிருக்கும்? That will be separated by isolation, right? Maybe a concrete, right? The same way in AWS also, whatever the resources that you are launching, that resources will be created inside the VPC. Thereby other resources won't be communicate with this one. That's called VPC. VPC is nothing but a logical isolation to make your private infra. Am I clear, guys? What is VPC? So if someone in the interview maybe they will ask you, இது கொஞ்சம் கஷ்டமான டாபிக் தான், பட் போக போக உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடும். பட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம பிராக்டிகலா பார்த்தா தான் புரியும். இப்போதைக்கு தியரிட்டிக்கலா AWSன்றது ஒரு பப்ளிக் கிளவுட். அந்த பப்ளிக் கிளவுடுக்குள்ள நீங்க லான்ச் பண்ற எல்லா ரிசோர்சஸுமே எதுக்குள்ளதான் லான்ச் ஆகுது, டிஃபால்ட் VPC குள்ளதான் லான்ச் ஆகுது. நீங்க வேணும்னா உங்களுக்காக ஒரு VPC கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரிசோர்ஸ் லான்ச் பண்ணலாம். அதனால என்ன லாபம்? செக்யூரிட்டி, ஐசோலேஷன். மேபி அடுத்த கேள்வி நீங்க கேட்கலாம், why isolation is required? That I will answer you. But as of now, VPC is nothing but logical isolation. VPC is nothing but logically isolated network, or VPC is nothing but network boundary. ஒரு நெட்வொர்க்கை இன்னொரு நெட்வொர்க்கை செப்பரேட் பண்றதுக்காக தேவைப்படுற பவுண்டரி தான் உங்களுடைய VPC. பட் ஏன் இந்த ஐசோலேஷன் தேவைப்படுது அதை நம்ம பேசலாம். பட் இப்போதைக்கு are you clear with what is VPC? Yes. ஒரு VPC இன்னொரு VPC கூட நம்ம ஃபெட்ச் பண்ண முடியாது. We cannot connect to other network.
No, in default we cannot be able to connect, but we need In to do default. something to connect. In default, one VPC will not be communicated with another VPC. Say for an example, within a VPC we have some resources, right? That resources outside இருந்து யாரால access பண்ண முடியாது. Even internet. Okay. It's like நம்ம வந்து ஒரு வைஃபை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ஒரு கம்பெனில ஒரு 100 எம்ப்ளாயி இருக்காங்க. அந்த 100 எம்ப்ளாயி ஒரு VPC குள்ள இருக்காங்கன்னா அந்த 100 எம்ப்ளாயி அந்த VPC குள்ள ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். வெளியிருந்து ஒருத்தர் அந்த VPC இருக்கிற ரிசோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்லி அந்த 100 எம்ப்ளாயி மட்டும்தான் அந்த VPC குள்ள லான்ச் பண்ண ரிசோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அது ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் தானே. டேட்டா சென்டர் இஸ் a private cloud, right? கரெக்ட். அதேதான் AWSல நம்மளால பிரைவேட் கிளவுடை ஏற்படுத்தி இருக்காங்கன்னு நான் சொல்றேன். AWSல டிஃபால்ட்டாவே பிரைவேட் கிளவுட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பேசும்போது why we need to go for cloud அப்படின்னு கேட்டேன். அப்ப 5 பாயிண்ட் சொல்லிருப்பேன். ஒன்னு செக்யூரிட்டி, அதுல ஒரு பாயிண்ட், ஸ்கேலபிலிட்டி செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் டைம், ஃபோர்த் பாயிண்ட் அகைன் we are focusing on operational cost and capital expenditure. அப்ப செக்யூரிட்டி அங்கேயே பேசிட்டேன். ஆனா செக்யூரிட்டி பத்தி நான் இன்டெப்தா சொல்லல. why the reason? because AWS இருக்கிற கான்செப்ட் கால் VPC. அப்ப AWS குள்ள கிரியேட் பண்ற எந்த ரிசோர்ஸுமே பப்ளிக் கிளவுட்ல தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஆனா அது கிரியேட் ஆகுறது எங்கன்னா அதுவும் ஒரு பிரைவேட் கிளவுட்ல தான் கிரியேட் ஆகுது. அதனால மத்தவங்க யாருமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது டைரக்டா. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? Yeah, experiences. Okay. சரி. why isolation is required? Can anyone tell me why isolation? எதுக்கு isolation? எதுக்கு வேணும் isolation? எதுக்காக? Again for security. Right, isolation is for security. What kind of security is giving? Network security, right? Yeah. Right. Listen, இதுக்கு நான் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ரியல் டைம்ல ரியல் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க ஒருவேளை ஆல்ரெடி ஐடில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா did you hear this word environment அப்படிங்கிற வேர்டு ஏற்படுத்தீங்களா? environment. Yeah. Yes. பொதுவா ஒரு ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்றவங்க இந்த வேர்டை கண்டிப்பா ஏற்படுத்திருப்பாங்க. environment அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பொதுவா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நம்ம Amazon.in, Flipkart.com, Gmail.com, Google.com இது எல்லாமே என்ன என்விரான்மெண்ட்னா ப்ராட் என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் we can call it as live environment. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு சர்வர் இருக்கும், we have a web server. இந்த வெப் சர்வர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, டெவலப்பர் எழுதின கோட டெப்ளாய் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால we got the prod environment. இங்க தான் உங்களுடைய ரியல் அப்ளிகேஷன் இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாருமே பார்க்குற அப்ளிகேஷன் எந்த என்விரான்மெண்ட்ல டெப்ளாய் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ரியல் என்விரான்மெண்ட் ரியல் சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்ணதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்க போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இது ஒரே ஒரு என்விரான்மெண்ட் தான் ரியல் டைம்ல இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா உண்மை இது இல்ல. பொதுவா ரியல் டைம்ல டெவ்வுக்குன்னு ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கும், அது டெவ் என்விரான்மெண்ட். QAக்குன்னு ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கும், அது QA என்விரான்மெண்ட். ஸ்டேஜிங்க்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கும், ஸ்டேஜிங் என்விரான்மெண்ட். இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான என்விரான்மெண்ட் இருக்கும். எக்கச்சக்கமான என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் கடைசியில ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் வரும். என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. இங்கேயும் they will deploy the application, right? Now can you tell me why they need this many environment? What do you think? ஏன்னா லைவ்ல போறச்ச it should be perfect for them. Exactly. So for what they are having the different environment? For testing, right? Yes or no? Yeah, correct. Yes. எதுக்காக எத்தனை என்விரான்மெண்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா, பொதுவா டெவ் என்ன பண்ணுவான், அவனுடைய கோடை எடுத்து டெவ் என்விரான்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் போட்டு பார்ப்பான். இந்த இடத்துல போயிட்டு அவன் ஒரு டெஸ்டிங்க பண்ணுவான். அப்புறம் QAக்கு மூவ் பண்ணுவான். டெஸ்டர் போயிட்டு இங்க ஒரு டெஸ்டிங்க பண்ணுவான். ஸ்டேஜிங்க்கு மூவ் பண்ணுவான். இங்க ஒருத்தர் போய் டெஸ்டிங் பண்ணுவான், கிளையண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கடைசியில தான் அது ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும். அப்போ இத்தனை ஸ்டேஜஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணணும், டிஃபரெண்ட் லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் பண்ணணும். இப்ப நல்லா கவனிங்க, dev, QA, stage, prod, that have a different configuration. That is the different machine, different server. Now அவங்க என்ன பண்ணணும், இந்த மெஷின் எல்லாத்தையும் ஒரே நெட்வொர்க்ல லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க. What they will do, they will launch it in different VPC, they will launch it in different network. இது ஒரு நெட்வொர்க்ல லான்ச் பண்ணுவாங்க, they will launch it in different network. Then why? Because எல்லா நெட்வொர்க்லயும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணணும்ல. That is where the VPC comes into the picture. Are you getting my point? Okay. Yes or no? என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த dev server they will launch it in one VPC. QA server they will launch it in one more VPC. Again staging, again production. எதுக்காக? Then only they will get to know that, right?
எந்த நெட்வொர்க்கா இருந்தாலும் ஆர் தட் அப்ளிகேஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஒர்க்கிங் அப்படின்னு செக் பண்ணணும்ல. ஃபார் தட் ரீசன் we need the isolation. This is one simple example in which we require the isolation. So if someone is asking what is isolation, means we are isolating the network bit in the system. Very simple. In order to make your private infra. So far clear? So far clear? We are isolating network between the system in order to make private infra, right? Exactly, correct. So VPC is nothing but a simple private infrastructure. Okay. In default in AWS, in every region, we have a VPC. Every region we have a VPC. So VPC generally provide a logical isolation. VPC provides logical isolation. And remember, VPC is a regional service. VPC is here, regional service. Can you tell me what is EC2? EC2 is a regional service, right? The same way, your VPC also regional service. So your AWS, it will create a default VPC in every region. In every region, there will be a default VPC. So if you take California, where we have a default VPC, one default VPC. If you take North Virginia, there will be a default VPC. In every region, there will be a default VPC. So if you create any EC2 instance, right, that will be created inside your default VPC only. நம்ம அதை இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை, பட் இப்ப பார்க்கலாம். பட் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது VPCனா லாஜிக்கல் ஐசோலேஷன். VPCன்றது ரீஜனல் சர்வீஸ். ஒவ்வொரு ரீஜன்லயுமே டிஃபால்ட்டா ஒரு VPC கிரியேட் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் டிஃபால்ட் VPC. Any questions so far? Any questions so far? See, I will show this one. We go here. Or sign in. Right. See, let me show here. Now let me search. VPC. I will search VPC. Can you see VPC? It is an isolated cloud resources, right? Let me click on this. Click on this. Yep, it's launching. And here, can you see your VPC, right? When you click on this, your VPC, and here, see here, one VPC already is available, right? It is showing available. Now, this is called default VPC. Can you see here? Default VPC is yes,
it is North Virginia. The same way, if you select Ohio, if you select another region, here also you can find another VPC. This is my default VPC. So if we take Central Canada, here also we have a default VPC. Then what I mean, in every region there will be a default VPC, guys. In every region we have a default VPC. Are you clear with this word? Yeah. Yes or no? Yes. Yes. So even right? So if I type EC2, I'm clicking on this and I will click on launch instance. And here, can you see the fourth part or fifth part, which is the network settings, right? Which is network settings. Inside the network settings, can you see here? What is the network it got selected? The VPC got selected. When you click on edit, see what it is this? This is the default network, right? Default VPC. That's why I'm saying whatever the resources that you are launching, right? அது எந்த எதுக்குள்ள தான் லான்ச் ஆயிட்டு இருக்கு? அந்த டிஃபால்ட் VPC குள்ள தான் இது வரைக்கும் லான்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க நினைக்கலாம் நான் பப்ளிக் கிளவுடுக்குள்ள லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. உண்மை இல்ல. அதுக்குள்ளேயே என்ன இருக்கு? உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. உங்களுக்குன்னு ஒரு டிஃபால்ட் VPC கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த டிஃபால்ட் VPCல தான் உங்களுடைய EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் ஆயிருக்கு. ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு பப்ளிக் ஐபி பிரைவேட் ஐபி கிடைக்கல, எங்க கிடைக்குது? அந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் யார் கொடுத்தது? That will be given by ஒரு VPC. விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் தான் என்ன பண்ணிருக்கு? அந்த EC2க்கு பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்திருக்கு. Right? So anyway, that is different. We will talk about, but as of now, remember, in VPC, to provide the logical isolated network, VPC is a regional service. Basically, AWS provide a default VPC in every region. Even the EC2 that you are launching, right? That is launching inside your default VPC only. But if you want to create a VPC, you can create it. But that's fine. Am I clear so far? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கு, இது புரியல, திருப்பி நான் சொல்றது ரெடியா இருக்கு. Can you ask me any question till here? Any question? guys, நம்ம பிராக்டிகலா இன்னும் எதுவுமே ஆரம்பிக்கல, only theoretical discussion. இதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறமா பிராக்டிகல் பார்க்கலாம். பட் இப்போதைக்கு VPC பத்தி என்ன டவுட் இருக்கா? VPC னா என்னன்னு? இப்போ நம்ம 2-3 EC2 லான்ச் பண்றோம். சரிங்க. அப்போ இப்போ 2 EC2 நம்ம லான்ச் பண்றோம். சோ 2 ஆமா. EC2 வந்து சேம் டிஃபால்ட் VPCல தான் கனெக்ட் ஆகும். இது வரைக்கும் நம்ம எந்த VPCயும் கிரியேட் பண்ணல. கஸ்டமைஸ்டு VPC நம்ம இது வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணல. அப்ப நம்ம லான்ச் இருந்தாலும் அந்த டிஃபால்ட் VPC குள்ள தான் இருக்கும். So we can connect together. Yes, each other, correct. ஒரு EC2 கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும். பட் நீங்க ஒருவேளை ஒரு பிரைவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறீங்க, அதாவது எனக்கு ஒரு கஸ்டமைசபிள் VPC கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல நான் ரிசோர்சஸ் போட நினைக்கிறேன், போடலாம். பட் அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. உங்களுக்கு என்னுடைய டிஃபால்ட் VPCயே வேண்டாம், நான் வந்து என்னுடைய பேர்ல ஒரு VPC கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு தனியா ஒரு நெட்வொர்க் பவுண்டரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள என்னுடைய ரிசோர்சஸ் லான்ச் பண்ண நினைக்கிறதா நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே. சோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கு, உங்ககிட்ட ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கு, சேம் ரீஜன்ல. சோ அந்த ரெண்டு பேத்துக்கும் சேம் VPC வருமா? இல்லைங்க, இல்ல, இது டிஃபரண்ட் VPC. டிஃபரண்ட் VPC. எவ்ரி ரீஜன் we have a default VPC இல்ல? ஓகே. இது வந்து டிஃபரண்ட் VPC. ஓகே. கிளியர். வேற என்ன டவுட் இருக்கா? தினேஷ், அப்போ வந்து இப்போ நார்த் வர்ஜினா ரீஜன்ல இருந்து நான் ஒரு VPC லான்ச் பண்ணிருக்கேன். நான் இன்னொரு VPC நான் இன்னொரு ரீஜன்ல லான்ச் பண்றேன் வச்சுக்கேன். இந்த ரெண்டு டிஃபால்ட் VPC நான் நீங்க ஒரு VPC கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா?
உங்களுக்கு ஒரு சைடர்னு அடுத்து நான் பேச வேண்டியதா இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு விபிசிக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஓகே கொஞ்சம் அதை வெயிட் பண்ணலாமா? டெக்னிக்கல் வேர்ட் நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. சரி சரி சரி. So now, so can you tell me guys what is the first thing எப்பெல்லாம் நீங்க இந்த வேர்டை கேக்குறீங்களோ, ரைட், நீடட் ஃபார் நெட்வொர்க்? கேன் யூ டெல் மீ? நெட்வொர்க் அப்படின்னா உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல என்ன? கம்யூனிகேஷன். ஓகே. நெட்வொர்க் அப்படின்னா உங்க வார்த்தையில என்ன நீங்க முதல்ல எடுத்தோன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்? whenever you hear this word network. நெட்வொர்க் அப்படின்னு உடனே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது என்ன? கம்யூனிகேஷன், கனெக்டிவிட்டி. ஓகே, வேற? புரோட்டோகால். கரெக்ட். ஐபி அட்ரஸ், ரைட்? எஸ் ஆர் நோ? எல்லாருக்குமே நெட்வொர்க் அப்படின்னா அதிகபட்சமா தெரிஞ்சது என்னவா இருக்கும்? ஐபி அட்ரஸ், கரெக்ட்? ஐபி அட்ரஸ். What is IP address? IP means what? Internet protocol. Internet protocol. அதே மாதிரி தான் நீங்க ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணாவே நம்மளுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் கிடைக்கும். நம்ம ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணாவே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் கிடைக்கும். Do you know, right? லேப்டாப்ல there will be default network card. எந்த நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த லேப்டாப்க்கு என்ன கொடுப்பாங்க? they will give the IP address, right? yes or no? yes or no? in the same way PPC நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கன்னா that has set of IP address. that has set of IP address. Remember, don't forget. So whenever if you create a VPC, you will get the set of IP address. You will get set of IP address. So if anyone asks you what is VPC, VPC will provide them set of IP address. The range of IP address. You will get some range of IP address. That is technically called it as. So whenever you create a VPC, you will get set of IP address. Set of IP address, or we can call it as IP address range. IP address range technically என்னன்னு தெரியுமா சொல்றாங்க? that is called as CIDR. யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? CIDR. CIDR is nothing but classless interdomain routing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. interdomain routing. very simple. நீங்க ஒரு VPC கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு செட் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். ஒரு 100 ஐபி அட்ரஸ்ல ஒரு 150 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். அந்த ஐபி அட்ரஸை வச்சு தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஸை லான்ச் பண்ண முடியும். இன்ஸ்டன்ஸை லான்ச் பண்ண அதுக்கு அட்ரஸ் கொடுக்கணுமே, ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும். யார் கொடுக்கறது? விபிசி தான் ப்ரொவைட் பண்ணும். அது ரவுட்டரா இருக்கட்டும், இல்ல சுவிட்சா இருக்கட்டும், எது வேணா இருக்கட்டும். that will get an IP address from whom? From the VPC. From the VPC. Remember, whenever if you launch the VPC, you will get the set of IP address. That is called as CIDR. இப்போ இதே AWS ல போயிட்டா, when you go to this AWS, right? See, let me search this VPC. When you go your VPC, default VPC, நான் central choose பண்ணிருக்கேன். Clicking on this your VPC. When you go right side, right? Can you see here CIDR? Classless interdomain routing. இங்க ஒரு சைடு இருக்கு பாத்தீங்களா? 172.31.0.0/16 அப்படின்றது ஒரு செட் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ். இது எத்தனை ஐபி அட்ரஸ்ன்றது நான் கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு ரிமெம்பர், you will get some set of IP address. Who will give this set of IP address? Which will be given by your VPC. Who will giving this IP address? Which is given by your VPC. In the same way, if you select another region, okay, so it's taking time. Fine. So whenever if you go with the region where you have a default IP address, default VPC, that will give you an IP address. இந்த IP address வச்சு தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க? உங்களுடைய ரிசோர்ஸஸை லான்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த IP address வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸை நம்ம லான்ச் பண்ணிக்கலாம். So if anyone asks you what is VPC, the logical isolation. In every region we have a default VPC, right? One more
answer you should give. VPC will give you CIDR. CIDR means what? Set of IP address. Set of a group of collection of IP addresses. Are you clear? Are you clear? Yes, sir. sir. Right. இப்போ கேள்வி என்னன்னா, சப்போஸ் கன்சிடர் என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு, சைடர் இருக்கு வச்சுக்கோம். சைடர் வந்து 10.0.0.0/2023 அப்படின்னு இருக்கு வச்சுக்கோம். 23 இருக்கு. இதுல எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும், இதுல மொத்தம் எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் வரும் அப்படின்னு யாராவது இன்டர்வியூல கேட்கறாங்க. அப்ப நம்ம எப்படி ஆன்சர் சொல்றோம்? வாட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ்? நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ். நான் அதுக்கு முன்னாடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுக்கு பேரு we can call it as சைடர் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க. we can call it as சைடர் பிளாக். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்குல்ல, இதுக்கு பேரு we can call it as சப்நெட் மாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. சப்நெட் மாஸ்க் ஆர் we can call it as ப்ரஃபிக்ஸ் அப்படின்னுவாங்க. எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறதுக்கு பேரு சைடர் பிளாக், ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறதுக்கு பேரு சப்நெட் மாஸ்க் ஆர் ப்ரஃபிக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையில சொல்லுவாங்க. ரைட். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு. இதுக்கு பேரு நெட்வொர்க் ஐடி, இதுக்கு பேரு ஹோஸ்ட் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க. பட் லெட் மீ டெல் யூ, பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ ரிமெம்பர். ஸோ இப்போ இந்த சைடர் பிளாக்ல எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் வரும், எப்படி அதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க? ஹவு தே வில் கால்குலேட்? ஸோ அதுக்கு நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயம். ரெண்டு வகையான ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரெண்டு வகையான ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. ஐபி அட்ரஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெண்டு வகையான ஐபி அட்ரஸ். ஒன்று வந்து ஐபி வெர்ஷன் 4 ஐபி அட்ரஸ், அனதர் ஒன் ஐபி வெர்ஷன் 6 ஐபி அட்ரஸ். இது வெர்ஷன் 4, இது வெர்ஷன் 6. நம்ம வெர்ஷன் 6 பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். we are only focusing on version 4. we are only focusing on version 4. version 4 னா 32 பிட் ஐபி அட்ரஸ். ஐபி வெர்ஷன் 6 னா 128 பிட் ஐபி அட்ரஸ். ஐபி வெர்ஷன் 4ல 32 பிட் ஐபி அட்ரஸ். ஐபி வெர்ஷன் 6 வந்து 128 பிட் ஐபி அட்ரஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க மொத்தம் 4 பிளேஸ் இருக்கும். 4 பிளேஸ் ஸ்லாஷ் இந்த ஹோஸ்ட் ஐடி, இல்ல we can call it as network mask or subnet mask. அதே ஆனா 128 பிட்ல 8 இதே மாதிரி 1.2.3.4.5.6.7.8. இங்க ஒவ்வொரு பிளேஸ்லயுமே we have one 8-bit number. Here we have one 8-bit number. Here we have one 8-bit number. Here we have 8-bit number. அதனாலதான் 32 பிட். அதனாலதான் எத்தனை பிட்? 32 பிட். அதுவே ஐபி வெர்ஷன் 6 போயிட்டா இங்க ஒரு 16 பிட் நம்பர், இங்க ஒரு 16 பிட் நம்பர், 16 மொத்தம் 128 பிட். இந்த 32 பிட் நம்பர்ல ஒன்லி நியூமரிக்கல் வேல்யூ தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல நியூமரிக்கல் வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கும், நம்பர் தான் இருக்கும். பட் இங்க ஆல்பா நியூமரிக், இவ்வளவு வித்தியாசம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, நம்ம பயன்படுத்த போற ஐபி அட்ரஸ் ஐபி வெர்ஷன் 4, ஐபி வெர்ஷன் 6 கிடையாது. ஐபி வெர்ஷன் 4 எவ்வளவு? 32 பிட். ஐபி வெர்ஷன் 6 ஆனது 128 பிட். இங்க we have 3 டாட், ரைட்? மொத்தம் 4 பிளேஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு பிளேஸுமே வந்து 8 பிட் நம்பர் இருக்கும். பட் ஐபி வெர்ஷன் 6ல போயிட்டா ஒவ்வொரு பிளேஸ்லயுமே 16 பிட் நம்பர் இருக்கும். இது மாதிரி 8 நம்பர் இருக்கும். ஆல்பா நியூமரிக், ஒன்லி நியூமரிக் இல்ல. பட் ஐபி வெர்ஷன் 4 ஒன்லி நியூமரிக் மட்டும் தான். நம்ம ஒரு ஓல்டர் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்? பைனரி நம்பர், ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர், ஆக்டல் நம்பர், டெசிமல் நம்பர்னு படிச்சிருப்போம். அதுலதான் இதெல்லாம் வருது. பட் இவ்வளவு இன்டெப்தா நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் நம்ம AWS DevOps தான் படிக்கிறோம். we are not learning the networking concept. பட் பேசிக்ஸ் தெரியணும். ரெண்டு வகையான ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஐபி வெர்ஷன் 4, ஐபி வெர்ஷன் 6. ஐபி வெர்ஷன் 4ன்றது 32 பிட், ஐபி வெர்ஷன் 6ன்றது 128 பிட். ஐபி வெர்ஷன் 4 தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றது. ஈச் பிளேஸ் will hold 8 பிட் நம்பர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Is that okay, guys? Yes, okay. Okay, sir. Are you clear or have doubt? Do you want me to repeat? நீ கொஞ்சம் வேவா தான் போகும். ஆனா நீங்க ஒரு வாட்டி பாத்துட்டீங்கன்னா புரிஞ்சிடும்.
இது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல். இது ஓரளவுக்கு கவனிச்சா கூட போதும். கிளியர்? கேன் வி ப்ரொசீட்? எஸ் இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு 32 பிட் ஐபி அட்ரஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன், 10.0.0.0/, ஒரு 27 அப்படின்னு நம்பர் வச்சுப்போம். இப்போ இன்டர்வியூல கேட்கறாங்க, கேன் யூ டெல் மீ நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ், இதுல எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னு வச்சு. அப்போ உங்களுடைய பதில் ஈஸியா சொல்ற பாருங்க. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா 2 to the power of இது எத்தனை பிட் நம்பர் நான் சொன்னேன்? கேன் anyone tell me? எத்தனை பிட் நம்பர்? 8 பிட் நம்பரா? நான் 32 பிட் நம்பர். ஒவ்வொரு பிளேஸுமே 8 பிட். அப்ப 8 × 4 32, 32 மைனஸ் சப்நெட் மாஸ்க். சப்நெட் மாஸ்க் எவ்வளவு? சப்நெட் மாஸ்க் என்ன? 27. 27. இப்ப 2 to the power of 32 minus 27, 2 to the power 5. 2 power 4 என்னது? 5 என்னது? 32. அப்ப எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? 32 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 10.0.0.0/25. Can anyone tell me என்ன பண்ணும்? 2 power 32 minus 25. 2 power 7 அப்படின்னா 128 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். இத பயன்படுத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we should understand how many IP address we will get it from here அப்படின்றத சொல்லணும். இன்னும் நம்ம இன்டெப்தா பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. பட் as of now, are you clear guys? எஸ் தினேஷ், இதுல வந்து 10.1.2.1 வந்தா இது இப்ப இதை இக்னோர் பண்ணுங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் பாருங்க. இப்பத்துக்கு இதை நான் சொல்றேன். இப்பத்துக்கு இங்க நம்பர் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்லி ஹேவ் நம்பர். இன்னும் இந்த ஐபி அட்ரஸ் வச்சு நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. பட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேணா, ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் ஃபோக்கஸ். ஓகே தினேஷ். Okay. Any question till here guys? Can you quickly confirm? No questions. Right. Appo what is VPC? What does mean by VPC? Can we revise? What is VPC? Sorry? Provide IP address, set of IP address. Yes. What else? VPC is a regional service or global service? Regional service. Regional service. In each region, we will get one default VPC, correct? Yes, sir. What VPC will provide? VPC will provide set of IP addresses. IP address. That is also called as technically, what is that name? CIDR. CIDR means classless domain interrouting. Classless interdomain routing. Okay. So there are two types of IP address. One is IP version 4, IP version 6. IP version 4 is 32 bit IP address. IP version 6, 128 IP address. In 32 bit IP address, we have CIDR block along with subnet mask. Fine? Yes, sir. Right. So I will tell you simple architecture. Guys, please be on mute. Please be on mute. See, suppose, guys, please be on mute. I'm getting background noise. Yep. See, suppose I have say default VPC. This is my default VPC, which is in your Mumbai region. Consider this default VPC in your Mumbai region that you have launched. Now, in every region, you have many availability zone, right? Yes or no? So this is my availability zone 1, and this is my availability zone 2, and we have availability zone 3. Now my question is, can a VPC span across multiple availability zone? Can you tell me? Can a VPC span across multiple availability zone? Yes or no? Yes. If Yes. it is connected, Yes. What I'm saying, I have a default VPC in my Mumbai region, and I have many availability zone
in each VPC, right? And of course, right, in your region, we have many availability zones. Can a VPC span across multiple availability zones? Yes or no? It's a regional service, so we can connect. We can Yes. communicate. Correct. Your answer is correct. So, அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுடைய விபிசினா என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு சைடர் ரேஞ்ச் கிடைக்கும்ல அந்த சைடர் ரேஞ்ச் it will be span across multiple availability zone. If in the interview people might ask you, that time you have to say yes. Correct? Are you clear? Is clear. Right. Any question till here? Any question till here? Regional service, regional service, I understand. Now, multiple VPs தான் சொல்றோம். Each VPC have got security separate இல்ல. அப்ப வந்து ஒரு spam பண்ணா இன்னொரு VPC எப்படி spam ஆகும்? இல்ல regional service தான் VPC இல்ல. ஆமா. ரீஜியனுக்குள்ள மல்டிபிள் availability zone இருக்கும் கரெக்ட்டா? இப்ப VPC நீங்க ஒரு 100 IP அட்ரஸ் கிடைக்குதுன்னு வெச்சுப்போம். அந்த 100 IP அட்ரஸ் 3 availability zoneக்கு தான ஷேர் ஆகும். அது எப்படி ஒரு availability zoneக்கு ஷேர் ஆகும்? இல்ல நான் வந்து இப்போ ஒரே availability zoneல 3 VPC availability zoneக்குள்ள VPC நம்ம கிரியேட் பண்ணல. நம்ம VPC குள்ள தான availability zone வருது. Okay. It's a regional service. It is not a zone service. It is a regional service. Okay. நம்ம AWS குள்ள போயிட்டு லாகின் பண்ண அப்புறமா நம்ம ஒரு EC2 லான்ச் பண்றோம் பாருங்க. அந்த EC2 VPC குள்ள தான வருது. ஆமா. அந்த EC2 ஒரு availability zoneல இருக்கு. அந்த availability zoneக்கு மேல தான VPC இருக்கு. Correct. Got it right? Yeah. Okay. நான் அடுத்து பேச போற வேர்டு தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்டேன்னா இன்னொரு டாபிக்கை பத்தி பேசுறதுக்காக. அந்த டாபிக் பேரு சப்நெட். சப்நெட்ன்றது சப்செட் ஆஃப் VPCன்னு சொல்லலாம். சப்செட்ஸ் ஆஃப் VPC. Subnet, subset of VPC. So subnet is nothing but again it is a logical partitioning or logical partition in a VPC. Maybe you have a question. Why another partition? Already நம்ம AWS ல ஒரு பார்ட்டிஷனை போட்டு தான் VPC கிரியேட் பண்ணோம். இப்போ எதுக்காக VPC ஒரு பார்ட்டிஷன் பண்ணோம்? Can anyone tell me why we need another partition? Why we need another partition? Okay, why? Maybe due to some reason, right? What is that reason? Why we required another partition inside your VPC? Yeah, VPC 3-4 partition பண்ணனும். Why? இந்த மாதிரி ஸ்பாம் ஆர் தடுக்குது. Sorry? இப்போ ஒரு VPC நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? அப்போ ஒரு VPC இன்டர் கனெக்டரா இருந்தா எல்லா VPCயும் ஸ்பாம் ஆகும் சொன்னீங்க. டு ஸ்டாப் தட். VPC நான் என்ன கேக்குறேன் AWS குள்ள நான் ஒரு பிரைவேட் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்றேன் அதான் VPC அந்த VPC குள்ள இன்னொரு பிரைவேட் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன வருதுன்னு கேக்குறேன் சோ நமக்கு தனியா வேற பார்ட்டிஷனிங் வேற ஐசோலேஷன் வேற பார்ட்டிஷனிங் வேற இல்ல ஐசோலேஷன் லாஜிக்கல் ஐசோலேஷன் ஃபார் செக்யூரிட்டி why need the logical partitioning yes ஸ்ப்ளிட் பண்ணனும் Yeah, IP address side range split பண்ணனும் partitioning na splitting இல்ல yeah see suppose now ஒரு example சொல்றேன் suppose if you are working with a banking application you are working with some banking application say here we have a user your banking application you have hosted on some web server say you have a web server where you have launched your application http://htfc.com the web server நீங்க லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க right in the web server is connected with the database so this application நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க they will do the transactional data இருக்குல்ல they have transactional data customer information எல்லாமே இந்த UI applicationல இருக்கு இந்த applicationல இருக்கு this is hosted on your web server இந்த web server is connected to your database now suppose if you are trying to transfer some amount say ஒரு 10000 rupees நீங்க இவர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண நினைக்கிறீங்க உடனே என்ன ஆகும் இங்க இருந்து there will be a request right to your web server again databaseக்கு போகும் 10000 ரூபாய் இருந்துச்சுனா again it will send the response to the web server to the that particular app ல இருந்து இந்த particular personக்கு அந்த amount transfer ஆக போகுது
Can you tell me in the user, this guy is directly connected with this laptop or directly connected with this web server? In the user, web server access பண்றானா இல்ல database access பண்றானா? Can you tell me? இப்போ என்னுடைய மொபைல் இருக்கு, அந்த மொபைல்ல கூகுள் வெப் சர்வர் தான், கரெக்ட் தானே? என்னுடைய கூகுள் பிளே இருக்கு, நான் கூகுள் பேல 20,000 rupees ஒருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண நினைக்கிறேன். பட் கூகுள் பேல 20,000 இருக்காது, டேட்டாபேஸ்ல டேட்டா இருக்கும், கரெக்டா? கூகுள் பே ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாபேஸ்ல போய் செக் பண்ணும் டேட்டா இருக்கான்னு, இருந்தா அதை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க, அது எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இந்த விஷயம்ல மெக்கானிசம் நடக்குது. அப்ப பொதுவாகவே ஆஸ் ஏ யூசர், ஆஸ் ஏ கஸ்டமரா நம்ம இன்டராக்ட் பண்றது எது கூட? ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன் கூட. நம்ம பேக் எண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு நமக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது. we are interacting with the front end application. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வெப் சர்வர் இருக்குல்ல, இந்த வெப் சர்வரை பப்ளிக்கா மாத்தி வச்சிருப்பாங்க. இது பப்ளிக் சர்வர், பட் இந்த டேட்டாபேஸ் பிரைவேட் சர்வர். இந்த டேட்டாபேஸ் என்னது? பிரைவேட் சர்வர். பிரைவேட் சர்வர் நம்ம டேட்டாபேஸ்க்கு நமக்கு ஆக்சஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அமேசானோட டேட்டாபேஸ் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கா? பேடிஎமோட டேட்டாபேஸ் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கா? ஃபேஸ்புக்கு இருக்கா? இல்லையே. நம்ம we are basically interacting with the UI, front end application. We are not accessing the back end application, right? Yes or no? Yes. அப்போ சில ரிசோர்சஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to make it as public. Some resources we have to make it as what? Private. Yes or no? Yes or no? Yeah, yes, there is. ரியல் டைம்லயும் கூட எல்லா ரிசோர்ஸஸும் பப்ளிக் கொடுத்துட மாட்டாங்க. சில ரிசோர்ஸஸ் எதுல ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க? They will host it on public server. Some resources they will host it on private server. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பப்ளிக் சர்வர்னா என்ன அர்த்தம்னா டைரக்டா அது இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அர்த்தம். பிரைவேட் சர்வர்னா என்ன அர்த்தம்? அது டைரக்டா இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்காது. இல்ல வேற மாதிரி சொல்லலாம், இன்டைரக்டா இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட். அது இன்டைரக்டா எப்படி பிராக்டிகலா பார்க்கலாம். சோ அதனாலதான் AWSல we have a VPC, right? Say consider this is my VPC. ஒருவேளை இது ஒரு availability zone 1 AZ1, இது ஒரு AZ2, ரெண்டு AZ இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இதான் என்னுடைய ரீஜனல் சர்வீஸ், மும்பை ரீஜியன் AP South 1, ரைட்? VPC. இங்க ரெண்டு availability zone இருக்கு. இந்த availability zoneன்றது சப்நெட் மாதிரி. இது ஒரு சப்நெட் 1, this is called subnet 2. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களுக்கு ஃபார் an example EC2 வெப் சர்வர் வேணும். நீங்க என்ன பண்ணா அது பப்ளிக் சர்வர் லான்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த சப்நெட் என்ன ஆக்ட் ஆகும்? பப்ளிக் சப்நெட் ஆக்சஸ் ஆகும். இந்த சப்நெட் நீங்க என்னன்னு மாத்திக்கலாம்? பிரைவேட் சப்நெட் மாத்திக்கலாம். இங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? உங்க DBA லான்ச் பண்ணிக்கலாம். இதனாலதான் இந்த பார்ட்டிஷனிங் தேவைப்படுது. அப்ப சில ரிசோர்சஸ் நான் பப்ளிக் சப்நெட் லான்ச் பண்ணா அது பப்ளிக் சர்வரா ஆக்ட் ஆகும். சில ரிசோர்சஸ் நான் பிரைவேட் சப்நெட் லான்ச் பண்ணா பிரைவேட் சர்வரா ஆக்சஸ் ஆகும். அதனாலதான் சப்நெட்ன்ற ஒரு வார்த்தை வருது. AWS குள்ள VPC குள்ள எனக்கு பப்ளிக் என்விரான்மெண்ட்டையும் பிரைவேட் என்விரான்மெண்ட்டையும் மாத்தணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா நான் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கேன்? சப்நெட்டை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கேன். ரெண்டு வகையான சப்நெட் இருக்கு, ஒன்று பப்ளிக் சப்நெட், இன்னொரு பிரைவேட் சப்நெட். நீங்க எதோட டைரக்டா ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பப்ளிக் சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணணும். எதோட இன்டைரக்டா ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பிரைவேட் சப்நெட் குள்ள ஹோஸ்ட் பண்ணணும். So some resources may be public that will require direct interaction with the internet. Some resources may be private that require indirect interaction. So I need the isolation in the resource level, right? One resource should be in public and another resource in the private. That's the reason we need a subnet, which is called logical partitioning for resources. Am I clear? What is the difference between VPC and subnet? Yes or no? Yes, Manish. புரியலனா கேளுங்க, நான் சொல்றேன். VPCக்கு சப்நெட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? VPCன்றது ரீஜனல் லெவல்ல, சப்நெட்ன்றது ஜோன் லெவல்ல. VPCன்றது நீங்க ஒரு நெட்வொர்க் பவுண்டரி ஏற்படுத்துறதுக்காக, சப்நெட்ன்றது நீங்க ஒரு பார்ட்டிஷனிங் பண்றதுக்காக. ஏன்னா உங்ககிட்ட ரிசோர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ரிசோர்சஸ்லயே ஒருத்தன் பப்ளிக்கா இருக்கா, இன்னொருத்தன் பிரைவேட்டா இருக்கா. அப்ப நான் எப்படி பப்ளிக் பிரைவேட் ரிசோர்சஸா மாத்துறது? அதுக்கு நம்மளுக்கு சப்நெட் இருக்கு. ஒரு சப்நெட் பப்ளிக் சப்நெட், இன்னொன்னு பிரைவேட் சப்நெட். நீங்க எந்த ரிசோர்ஸ்ல பப்ளிக் சப்நெட் லான்ச் பண்ணாலும் அது பப்ளிக் சர்வரா ஆக்ட் ஆகும். நீங்க டைரக்டா இன்டர்நெட்டோட அதை கனெக்ட் பண்ணலாம். பட் பிரைவேட் சர்வர் டைரக்ட் இன்டர்நெட் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம ஏதோ வேற ஏதோ பண்ண போறோம். அதை நம்ம பிராக்டிகலா பார்க்கும்போது புரியும். இஸ் தட் ஓகே சோ ஃபார்? இப்போ
சேம் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல நம்ம வெப் சர்வரையும் டேட்டாபேஸ் சர்வரையும் டிப்ளாய் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். நீங்க ஓகே ஓகே அவைலபிலிட்டி ஜோன் இதே சப்நெட்ல EC2 டேட்டாபேஸ் S3 எல்லாம் கூட லான்ச் பண்ணலாம். இது எல்லாமே என்ன ஆக்ட் ஆகும்? பப்ளிக் ஆக்ட் ஆகும். பப்ளிக் ஓகே. இல்ல சேம் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல பப்ளிக்காவும் பிரைவேட்டாவும் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், சப்நெட் லெவல்ல ஒரு சப்நெட் பப்ளிக்கா மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும். அதே சப்நெட் பிரைவேட் ஆக்ட் ஆகாது. ஆனா நீங்க ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்குள்ள நீங்க பப்ளிக் சப்நெட் பிரைவேட் சப்நெட் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஒரே அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்குள்ள. ஓகே. ஆர் யூ கெட்டிங்? ஒரே அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்குள்ள நீங்க ஒரு பப்ளிக் சப்நெட் ஒரு பிரைவேட் சப்நெட் கிரியேட் பண்ணலாம். இல்ல ரெண்டு பப்ளிக் சப்நெட் ரெண்டு பிரைவேட் சப்நெட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே. பாசிபிள் தான். ஒரு AWSல டிஃபால்ட்டா ஒரு ரீஜனுக்கு எத்தனை VPC தெரியுமா கிரியேட் பண்ணலாம்? 5 VPC கிரியேட் பண்ணலாம். டிஃபால்ட்டா ஒரு ரீஜன்ல நீங்க 5 VPC கிரியேட் பண்ணலாம். பட் இன்னும் அதிகமான VPC கூட கிரியேட் பண்ண AWSக்கு நீங்க மெயில் போடணும், saying that எனக்கு அதிகமான VPC தேவைப்படுது, எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அகைன் ஒரு ரீஜன்ல எத்தனை சப்நெட் திரும்ப நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்? 200 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே. நான் சொல்றது புரியுமா? புரியுது. ஒரு ரீஜியன்ல நம்ம மேக்ஸிமம் எத்தனை VPC கிரியேட் பண்ணலாம்? 5 VPC. அப்ப எத்தனை சப்நெட் கிரியேட் பண்ணாலும் யாராவது இன்டர்வியூல கேட்டா 200 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ரீஜனுக்கே மொத்தம் 5 அவைலபிலிட்டிஸ் வந்தா மேக்ஸிமம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அப்ப எப்படி 200 சப்நெட் கிரியேட் பண்ண முடியும்? அதான் சொல்றேன், ஒவ்வொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்லயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 10-15 சப்நெட் கூட கிரியேட் பண்ண முடியும்னு சொல்றேன். ஆர் யூ கிளியர்? Yes, sir. எஸ் கிளியர். இங்க பாருங்க, நான் பிராக்டிகலா எதுவுமே டீச் பண்ணல, இன்னும் தொடவே இல்லை ப்ராக்டிகல் செஷன். அதை பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். இன்னும் அடுத்த நாளும் நான் தியரிட்டிக்கலா தான் எடுத்துட்டு போனோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் புரிஞ்சாதான் பிராக்டிகலா ஏதாவது சொல்லி தர முடியும். ரைட்? இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது VPCனா என்ன, சப்நெட்னா என்ன. VPCன்றது ரீஜனல் லெவல்ல, சப்நெட்ன்றது ஜோன் லெவல்ல. VPCன்றது லாஜிக்கல் ஐசோலேஷன், சப்நெட்ன்றது லாஜிக்கல் பார்ட்டிஷன். VPCன்றது ஒரு ரிசோர்ஸ்க்கும் இன்னொரு ரிசோர்ஸுக்கும் இல்ல, ஒரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நீங்க பார்ட்டிஷன் ஏற்படுத்துறதுக்காக. whereas சப்நெட்ன்றது ரிசோர்ஸ் லெவல்ல நீங்க பப்ளிக் பிரைவேட் பிரிச்சு காட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you will go for subnet. VPCக்குள்ள சப்நெட் கண்டிப்பா இருந்துதான் ஆகணும். நீங்க VPC கிரியேட் பண்ண அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? you have to create the subnet. பிராக்டிகலா பார்க்கலாம், புரியும். ஃபைன். ஃபைன். Yeah. எஸ். Right. Any other question? Any other question, guys? நீங்க ஒரு வாட்டி இந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்து பாருங்க, you will get an idea. Right? So tomorrow நம்ம இதே டைம்ல இன்னும் இந்த டாபிக்கை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வேற டாபிக் பார்க்கலாம். ஃபைன். Guys, we'll discuss more, guys. ஏன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து இருக்கிறதுலயே AWS இருக்கிற ஒரு கஷ்டமான டாபிக்னு கேட்டா எல்லாரும் சொல்றது இது VPC தான். பட் ஒரு 2-3 கிளாஸ் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு VPC கண்டிப்பா புரிஞ்சிடும். ஃபைன். Sure. Right. We'll see you tomorrow. Thank you. Bye. Thank you. Bye.